हाइट के जो टोल नकर शहरिया टोल नकर पसी ददना लगु चती बसता ना दे तरफ तरह से 10 वाला पसी ददना लगु चती तो उधर करना चाहिए बसता टोल ठीक है यो उस यो स्टासो मेंस के सोचता स्टासो चेदे उम्र हाइट के यार उधरेगा बड़ा था दलता खाली तो जमा होना उस ददना टोल के हाइट के सोचता बल निस्ता ना दे लग खैर दे उचत बना था लोग उधरेगा उस गोरे ओवरऑल सी लेवल राइज की ना ठीक है आधा टोल नवर कोटे दे ना तप्रे दा का आधा टोल नवर कोटे दे ठीक है पसीते दे उचते ना स्थाना दा उचत दे overall is sea level rising on a larger time scale. This is called transgression. This is the short sea level rise. So that's called marine flooding surface. The means ke daga chikam bet set dekha na, so that's called parasequence. These these are relative sea level rises for a short period of time. Overall the sea level may be rising, but in between you have short sea level rises. Those short sea level rises means कि सोरा bed sets थी क्या, so that's called parasequence. उस जगह से वापस राजे, so the sea level is falling. Again you have this short sea level rise. Yes, sir. So you have the marine flooding surfaces. So marine flooding surfaces are short sea level rises which can be present in the regressive system tract, transgressive system tract, and we divide the system tract based on these marine flooding surfaces. Yes, sir. ठीक सो यहाँ से देखें सर ने जो बताया अगर आप ऐसे जाते हो ये रिग्रेशन है रिग्रेशन में क्या होता है प्रोग्रेडेशन होती है तो ये पैरासीक्वेंसेस जब हम देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिग्रेशन दीज आर प्रोग्रेडेशनल पैरासीक्वेंसेस जब वहाँ से देखेंगे तो दीज आर रिट्रोग्रेडेशनल पैरासीक्वेंसेस so parasequences could be progradational or यो बंदर लगाने के साथ सर कंफर्म तो बस था बसता देखिए eastern salt range you have the Jalem group and on top of Jalem group you have this unconformity Permian unconformity and the rest of the Paleozoic is not deposited. So when there is a basin, a huge basin, it depends upon the drainage pattern. Sometimes the drainage is not uniform throughout the basin. In some portion there will be erosion, deeper erosion. In some portion there will be shallow erosion. In some portion there will be no erosion at all. So that's called differential erosion. And it depends upon the drainage pattern within the basin, right? So for example, in the eastern salt range we have the Jalem group, Cambrian, and on top we have Permian. But when you extend this unconformity, so there is deeper erosion in the western salt range. The Permian lies directly on top of the pre-Cambrian. Salt range के ऊपर आपके पास Permian है, तो दरम्यान में से Cambrian भी erode हो गई, ठीक है? Although it's same unconformity, but here this unconformity is shallow, here it's deeper. तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके पास जो है ये इसके साथ कनेक्टेड था, ये वाली सेडिमेंट्स इसके साथ कनेक्टेड थी, ठीक है? लेकिन यहाँ से you have deeper erosion, यहाँ से erosion नहीं हुई, Cambrian system जो है that those are left behind. फिर यहाँ से आपके पास डीपर एरोजन और फिर आपके पास लेफ्ट. तो आप फॉर एग्जांपल एक आउटक्रॉप ईस्टर्न साल्ट रेंज में है तो यहाँ पे आपके पास जो है वो स्ट्रेटेड एरोड नहीं है, ठीक है? यहाँ पे फिर थोड़ा सा दूसरा सेंट्रल साल्ट रेंज में देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास शायद प्री कैम्ब्रियन के ऊपर आपके पास परमियन मिले, फिर यहाँ पे एरोडेड नहीं है, फिर आपके पास यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन के ऊपर परमियन, ठीक है? सो आपके पास जो अनकन्फर्मिटी है या सीक्वेंस बाउंड्री है या ट्रांसग्रेसिव सर्फेसेस हैं, these are not uniform क्योंकि नेचर में कोई चीज़ आइडियल नहीं होती, ठीक है? सो यू हैव दिस डिफरेंशियल इरोजन. जिस तरह आपके पास फॉल्ट जो है एक चीज़ को जब काटती हैं, ठीक है, तो एक जगह पे डीपर काटती हैं, उसको डिकॉलमेंट मिलता है. फॉर एग्जांपल यही साल्ट रेंज थ्रस्ट है तो वहाँ पे प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स के इन्होंने ऊपर उठाया है. यही साल्ट रेंज थ्रस्ट यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे इन्होंने जुरासिक सिस्टम को उठाया
بلکہ اٹھایا بھی نہیں ہے. یہاں پہ فالٹ جو ہیں وہ بلائنڈڈ ہیں. اگر آپ وہاں سے انٹر ہو رہے تھے نا تو یہ اسٹریٹا اس طرح ہے, ٹھیک ہے, یہ اس طرح اوور ٹرن ہے, ٹھیک ہے. آپ چینجی سے انٹر ہو گئے ایوسین میں, پھر آپ کے پاس پیلیوسین میں, پھر یہاں پہ کریٹیشس ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جوراسک شناوری ہیں, اور پھر دتا, ٹھیک ہے. جب دتا میں انٹر ہو گئے تو یہ پورا اوور ٹرن تھا. اب یہ دتا سے پھر نارمل, دتا شناوری سمان سوچی چیلنج. تو دیکھیے یہاں پہ جوراسک اسٹریٹا کو اٹھایا ہے اسی فالٹ نے, اور وہاں پہ پری کیمرین, ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ کے پاس فالٹ کے along بھی ڈفرینشیل موومنٹ ہوتی ہیں, بعض جگہ پہ ڈیپ کٹ, بعض جگہ پہ شیلو کٹ. اسی طرح آپ کے پاس انکنفرمیٹی میں بھی ڈفرینشیل ایروژن ہوتی ہیں. بعض جگہ پہ بالکل ایروژن نہیں ہوتی, شاید آپ کے پاس لیٹرائٹ بنے, بعض جگہ پہ شیلو کٹ, بعض جگہ پہ انہوں نے ڈیپر کٹ لگائے ہیں. اچھا ایک دوسری سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. آج کے دن میں ٹوڈے دس پرٹیکولر ایریا از ریسیونگ سیڈیمنٹس, اس میں سیڈیمنٹیشن ہو رہی ہے, اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, نان ڈیپوزیشن, ٹھیک ہے, نان ڈیپوزیشن ہو رہی ہے. تو راک ریکارڈ میں اگر یہ پریزرو ہو اور یہ بھی پریزرو ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہیں گے انکنفرمیٹی. بٹ at the same time deposition is taking place here, so this unconformity can be correlated with these sediments in time, so this is called correlative conformity. So the surface bounding the genetic package could be unconformity where it is like exposed or non-deposition. Here the boundary would be unconformity. But in time we know when this unconformity was developing in time, this part of the basin was receiving sediment. So this can be correlated with this particular package which is the conformity surface. So the genetically related package could be bounded by unconformities or their correlative conformities. So this package is called sequence. So you can have sequence here. One stratigraphic section may have the correlative conformity, but another stratigraphic section will have the correlative unconformity. Another thing, one thing is called depositional strike and depositional dip. When we move along the profile of the shelf, تو ہم جب یہ موو کر رہے ہیں تو ایک یہ ڈائریکشن ہے, ٹھیک ہے, اور ایک یہ ڈائریکشن, سمجھ آ رہی ہے نا. تو اس ڈائریکشن میں جب ہم موو کرتے ہیں تو آفٹر ایوری 1 میٹر یو ہیو چینجز ان دی ڈیپتھ آف دی پروفائل. ڈیپتھ میں چینج آ رہا ہے. اگر اس ڈائریکشن میں جائیں اور ہنڈریڈز آف میٹرز آپ اس طرح چلتے جائیں تو ڈپوزیشنل ڈیپتھ میں آپ کی چینجز بھی. فار ایگزامپل اگر میں اس طرح جاتا ہوں تو یہ سارا پروفائل جو ہے ایک ہی ڈیپتھ کو شو کرے گا نا. اس طرح کا پروفائل جو اس کو آپ اینالاگ دیکھیں, اسٹرائک کو دیکھیں نا. اگر یہ اسٹرائک ہے, ڈپوزیشنل اسٹرائک ہے, تو ڈپوزیشنل اسٹرائک کے الانگ جو ڈپتھ ہوتی ہے وہ آلموسٹ سیم ہوتی ہے. اور جب ہم اس طرح جاتے ہیں ڈپوزیشنل ڈپ کے الانگ تو ہر اس پہ آپ کو ڈیپتھ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ کی 5 میٹر بھی آپ نے چینج کر لیا تو آپ کے پاس ڈپوزیشنل پیکج چینج ہو جائے گا. یہاں سے 10 میٹر میں چینج ہو جائے گا. لیکن اگر اسٹرائک کے الانگ موو کرتے جائیں گے تو وہ ایک ہی انوائرمنٹ آل دا وے آپ کو دے گا. تو along the depositional dip you have variation in the facies, but along the depositional strike you do not see variation in the for example, if I pick 2 stratigraphic sections along the depositional strike, so the facies would not show any changes. But if I pick the stratigraphic sections along the depositional dip, so they might show you changes within 20 or 30 meter profile. Is it clear? Yes, sir. So for stratigraphic analysis we normally pick the sections along the depositional dip. And along the depositional dip, when we pick the sections, these are useful for the construction of depositional model.
depositional model can only be traced along the depositional dip. Along the depositional strike, the environment remains the same. For example, if we want to have the deep marine or even middle shelf carbonate reservoirs, we want to target them. And we are in this section, we are in the inner shelf setting. And if I propose to have a well along the depositional strike and we have a well here, so this initial, this inner shelf is present here, present here, present here. Yes, sir. But when I pick to have the mid shelf carbonates, so I can pick the sites like this one. Is it clear? If I pick this one, then along this strike line, if I move like this, then all these are depositional, along the depositional dip, these are mid shelf deposits. समझ आ रही है? Yes, sir. This is how we select the reservoirs along the depositional dip. Is that clear? So this is the difference. So another thing, अगर आप इस सामने स्ट्रेटा को देखें, ठीक है, इसमें which direction is the direction of thickness of the beds? Thickness किस direction में? इंक्लाइंड है और अब वर्ड थिकनेस ये आप तीन कॉन्सेप्ट स्ट्राइक, डिप एंड थिकनेस. रिमेंबर अ रूल. Strike, dip and thickness, they are all perpendicular to each other. For example, look at my hand. Can you see these three lines? All three are perpendicular to each other. Okay? So, when you know dip and strike, then the thickness would be perpendicular to both dip and Extra. strike. If you look at these beds, ठीक है, इसमें ये स्ट्राइक है और उस डायरेक्शन में डिप है, ठीक है. इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी? ये इसकी थिकनेस. यस सर समझ आ रही है ना? ये इसकी थिकनेस है, ठीक है. ये सरफेस विच इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, ये स्ट्रेट जो जा रही है, दिस इज थिकनेस डायरेक्शन, ठीक है. और ये इस तरह जो इंक्लाइंड आपको इस तरह नीचे की तरफ में ये स्ट्राइक है, और अंदर की तरफ उसको देखें जो डिप कर रहा है. सो डिप, थिकनेस, ठीक है, और स्ट्राइक, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. रिमेंबर, सो व्हेन वी वांट टू मेजर द स्ट्रैटिग्राफिक सेक्शन, वी नॉर्मली टेक द थिकनेस इन दिस डायरेक्शन. इसको हम मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में. यस So this is the base, that is the top. But sometime, due to structural deformation, you may have overturned sequences. Or, in other words, the top can be bottom and the bottom can be top. So you have to make sure that the stratigraphic section that you are going to measure, you are having the exact bottom and top. You move from bottom to the top, because when you pick wrongly, the bottom is top and the top is bottom, it means you are moving in time in reverse direction. टाइम में आप रिवर्स डायरेक्शन में, जिसे आप कहते हैं कि ये पैरा सीक्वेंस है, वो शायद पैरा सीक्वेंस ना हो. जिसे आप प्रोग्रेडेशन कहें वो रिट्रोग्रेडेशन हो. Therefore, precise identification of bottom and top is very important. And then between bottom and top we have to measure the stratigraphic thickness, which is perpendicular to both dip and strike. Is it clear? Yes. Now another thing, how we are going to take samples. Remember, samples could be of two types. One is called random sampling. Random sampling means that wherever you see facies change, irrespective of meters, whether it is up to 5 meter or 1 meter or half meter, wherever you can pick the changes in lithology, this is called random sampling.
But when you fixed an interval that after every 1 meter I will take a sample, this is called systematic sampling. So depending on the situation, if monotonous sequence is there, there is no variation in the lithology. Say for example that you've seen carbonates, you do not see any variation in the lithology. This is just massive, thick bedded massive beds, no variation in the lithology. So one can pick like systematic samples even after every 1 meter, or even you can pick the random sampling. If you do not see any variation, you can pick bottom, mid and top. It depends on the time and the resources available. One can have the random sampling or systematic sampling depending on the target or the scope of the work. So if I take a sample from the bottom, and another interesting thing, if you see, you can see variation in the thickness of the beds. Yes. So when we see beds thickening upward, thinner beds followed by slightly thicker and then more thicker and then massive. So this trend is called thickening upward facies trend. Thickening upward facies trend. And if I reverse this, if you have the thick beds at the bottom and thin beds are lying on top of this, if you see the middle of this particular sequence, you can see these thinner bed, but in the mid you can see a thick bed on top of these thinner beds. So this is called thickening upward trend. But when we see in the middle, you can see a bed, thick bed followed by very thin bed. That is called thinning upward trend. So when sea level rises, thickening upward trend prevails because more space is available for sedimentation. When sea level goes down, space becomes less and thinner beds are deposited. So in parasequences, thickening and thinning upward trends can be used to say whether sea level is rising or it is slightly falling, irrespective whether it is exposed or not. But this can be an indicator. This is called facies upward trend. Is it clear? Yes, sir. Similarly, when clays are dominating in a sequence, we call it as dirtying upward trend. And sand is dominating, that is called cleaning upward trend. In clastics, we have these two trends, cleaning upward and dirtying upward. In carbonates, we have thickening upward and thinning upward. These are two trends that can be used to interpret the sediment and accommodation space relationship. Is it clear? Yes, sir. Thank you.